as a physician, from the history and the findings we have, the chance of this guy having a positive COVID test is very minimal. The request for autopsy is just for confirmation with evidence. But I can say with 80% confidence, or even 100% confidence, that from what we're looking at, the chances of him contracting COVID is very minimal. Mana TV, Talia AUG. Sabia, we're giving you the courtesy of, since you submitted your questions. What type of tests that the gentleman had, were they PCR kind, the cartridges, do you know what they were? All tests are PCR based, even cartridges. All those are in the principles of PCR. And as I have said, all the repatriated passengers are required to have a negative test before boarding and a medical clearance. And just about the coroner, please, that's what I read to you. When will we be able to have a coroner? We are working on that. As you all know, New Zealand has lifted alert to level 3, and there has been a lot of new restrictions now in New Zealand, especially Auckland. TV1. Kako coroner case uma sautanta mai fafa. Because the coroner was a maungia me fa masingoa. It's now more a police investigation. Lula. Sala tai tu saf siria mo siria dua ia pa mai ona faro ol tai bine ore mo te ngalu rue talu ninko alert 3 level 3 giusida ko fa po for isi restrictions ale restrict uma leo mai mangana ka ko permanent residents ia maka ko essential workers wa ngalu rue Samoa il fa tangana le ia nei ia faila le wa vevesi mai wale develop issues in New Zealand. For the last 3 days, there might be new restrictions also, not just New Zealand. Favorite kako, walo ke forward vena ko po New Zealand. Ako vai mena wa New Zealand, kwa sala lawa ko ngole ko ng South Auckland lewa ye. The latest reports. So we are worried lang lewa makanga solo mai ka ka. Maina. Ele termina le tsa le tsa tsa fa pitso. E whaatanga le ainga nao mai le lato tangata mai liure. Mō puipuinga. All coroners case and inquiries. Once a year issue court. You live for inang koe. Sa waina nga le e wa ia pe ia comments tangata ko ye ngo mato open to fight that stories for ya be you. Para ma ana mai na le na to ile fa ani nga tanga pena. Isa wala po ile wala pa may lako. Isa text tangata ya just ile tayo la release sai. Isa to lang po ile pa pa tino mai ile le test ale mo na uya na pa mo. But that's very confidential. Nga personal. Ya le ma yu ka mai de consent po ai lang next of kin. But the look at ka work ko. Ile isa singa. A positive ole. O ka mo yang ai focus. The most reliable information, rather than hearing from someone lang they don't can recommend my kanga kapo. Adera ka kong fay prove ay lang asi. E ai nga lo siri di mai o ai lo tuli do. Ona yai si ngase e yai si maliu. Leo fari mo pe o masina o tati ai o ta o toi penta to fale mali
e whaatali se no le mo le kora pai e sau se po mai wha pe tai o le leo tatu lo man me le tuku ala la o ai atu ana le se no la le mea le wha mai o ti leo e le whaatau wa ina le au mai no se po mai pe a au mai le se po mai wha po no winga e koe whakali ko le sinua mai asa se o kare ngoma ele o le whaatau wa ina mariu le kongo le se kemingi le whakali ia coronas o loo fai perenga renga ia vave o ngā maua mai ia se whaia e qualify lai lalo kaka essential workers o lea voi lai kausa iri awa o kele o coronas kele o pathologist kia mai they are forensic pathologists it's a specialized aerial pathology e le mawhainga so ngā whaia sisi o aso ia sa whaia kako autopsies o ia kako general pathologist. Now, was we cool in the last 8 years, of a forensic pathologist. So, is a maila Oscaria po Nisila as a forensic pathologist. Or coming, well, I'm a forensic pathologist if you so called Fama. Eleva Pella, la Avel Medem, we have been working on that. Or they pile up Kako cases. Eleva Pella Avel, Maliuda Wayingi. Mamia la fata uai are pe wa me le wa ki de nga su e meses wa le ai mo ke ave pe pe con fa nga solo me kanga ka e manga o miel la ko se fa kingo me ia e de fa ngo fie wa de fa pe a forensic pathologist nga sa vali me le mo el covid me o me va ye ka ko e lo pore menga nga le mai ka su the Congo Maliu. I get was our COVID kako pesik bueno kako. So these are the issues. The paling ide kausa ide very fine. So while we wait for the opportunity to have a coroner come to Samoa, will you have any expectations or asks of the deceased close contacts, his family, any of the people that he was quarantining with? Well, from the history, as a perspective, as a physician, from the history and the findings we have, the chance of this guy having a positive COVID test is very minimal. The request for autopsy is just for confirmation with evidence. But I can say with 80% confidence or even 100% confidence that from what we're looking at, the chances of him contracting COVID is very, very minimal. But we have gone on a lot of things. We have contacted the group because there were 10 of them. 12 of them in this 2-story building they were quarantining. So we have contacted all of them since we got the news on Sunday. And most are okay and no symptoms. But they are released with our form and our numbers that if they feel different or have any signs of fever or feel that they have any generalized weakness, then they can contact us and we have make arrangements for them to be readmitted into the hospital. And just last thing from me, please. Obviously, we're still waiting to find out where the new cluster in New Zealand came from, and there are some investigations into the refrigerated containers and things. What are Samoa's plans in terms of advising the public on how quickly we might need to move should any new information cause concern here in terms of what changes may need to happen or behaviours that we're going to need to start doing as a whole? But NEOC has been meeting since we got this news and we're working hard on that. But we don't want to create unnecessary panic to our people. But we are noting the developments in Auckland with a lot of concern. Tassis? Televisión. Ta ina no mafu fau tu la mari ta pulu tu la mai. Fa mata le wa tang tanga ia ta tang a ruema. Inisi sia ki e fo apela tu i wo mai ala tu quarantine ina i tu anga ti no. E sa mo le wa le mo ia lo o so fast. Ai ina i mo ti no a ko ma tu a to sa mo le mo ka tu no ma na to ma fa. Yeah. O me anga vai pe a monga ko test
Kolsela wafe kongon kako. We only have 2,000 left. I kongon kako wharema. O le mainga lea mai ei test, mai kai se lau dua foru, kai se lau le vai aso is test. Ale wa inga lea lenga test ila so sfufa from scientific evidence. Usually wa inga usually a test ila so sfuru dua is. Test ila so longa kolu is. Ale wa aia kako ia le lava kako test, i le ku le period sefe. Le so sfufa. Le na lenga test ila so sfufa. Test for I ada yo mai. Nak le ka wol test nga me nga a sau ka kai o le se evidential test. Mo ko fa for year balit. Mo kwa luna le tipik le fai o le vale le pe. So mo fai kau mai no de o so. Awa fa pe positive la so longa ko. E ka wanga positive for yo ku da so fa positive. A kau pe o mai da so longa ongo. O kau nga fever pe sela. O ye signs for year. Eu foi lá para ver positive lá so sururu com o óculos so surfa o inha uma por isso não primeira vai e fa uma surfa olha aqui ela leva que vai ave mais forma fa bem cusi mai aí se me que falam em ele cusi lo falam na saúde foi lá leva uma coisa testa para fa pemo que test blindly uma le lua fe mon kupuro con uma exame e ko me ngisi ke mi ngale ke le nga ifanga wa onga ka ko le por ko fa ai wo fika ngisi mai fi fo i mai ya issues nga e le fa ngu vi e le como foi nga ia ma fai onga ka wo ia e ka foi langa test ka ko fa ngarwen ma ka le o ara fa ngarwen vai ka ngi wa fa ko nge me le vese ngi siro le ka ku ai da fa ngarwen e un momento se siro fa ngarwen e ko inga fa la ko test e vai na a ma ka fa solo ma ka ko test ko nga ka ma sang on ma le vale me sha e le sta fa ma ide o dum le vale e fe lo ai ma ka fe pe ma fa e ma ka mai e va pe ya e fu a fo ide e ni ma fa inga ka ko ave o ma ka ko test ngi ya le que quiere me fa ma Is this silly? Sofia le va a nga sa una so sforfico le sofico wa kodu se lau pase senga lo se lau fiku varu ka kan fa ngo mai so out of that ya malva mai fiki ela ki le risk of fiki la e se fale la quarantine so around 300 no fio mai na wa no matsalan sa na ni mali wala ni kya wa sa la bolo mali ni na isi tu na ko ile mo ko yo sa tu tu no fai ni ta no no ta o me fa ta sila to wi na o me fa ta si mo ni mo ma lamna la fa ngana etse sia ke wa pe o masalo kai pe ya lo si de uma nge ya mi ko fa ma a fa idanga ma ko testing na so fa la neket so the chances of ngiska ka ko test esa we post kwa kiki a kupul menga wo mo kwa vesir ka ko ele fa ngofiel nga me population control ke mingi ele fa ngofiel va ko yo mai uma le wo yer me kup ya a test mangi la eresis ya se winga fe ya ko yo mai yo a fa ma ko fa yer pui so o ma ko fa ko nga ore ai e fa nga yo e fu ele ma pe que fa longo ko korufsi elina le kosip elina pe que kari ko ngul mene ma wole ele social media a veces el bengare La fo? La prima volta sono la visita tu la mare. A me sa che la ni va con il fiore.
Paolama le whai makapeneta ma le New York i le Sabaki o Poro Tō. O la asa whai mo te mine a mise afe o kako poras wha upore. Ole kemi nge de whai mako whera i nas kemi wawe afo i malnia. O ie au ala kwa i ror whau kuanga i le. I ka peneta o kai aor whaunga ka penge ka re sa whai ngit parvengi. Ke roi o kai au mauar kongo. Ole afo. Ole vale o ka koma New Zealand wa le. O le tika ko flight leva pesa o New Zealand le aso lua vadu. Ia a le ae e ka kala le awa ngoi kako. Pe ia le awa le fo ofisi ringia kako ia. Le fo ofisi ringia. O mea umai ala le consider gaming. We have to come up with hard evidence. Justify ia. Ia mea o le hoi la ma ke soka ia fo ima le mkanga ringa se fua mano ringa New Zealand. O le mo me fo le information ma ko faso ai le. Kuranga ia, au ke la kongo ku de solulu e si. O le na fa ma sia ka ko travel advice. Fa ma sia e mangi swing alai. Veo pese, sim. Eu mai ma kono mama ma luo por eu mo yese moriana o kanaka ngei la que ave pam grama se como o social media le para na kuku ni de skele de veselo o mama que eu ma ko kare Ya, o tsalo se baba ia. Tsalo la mo kong o se kari pe sa se lo ia se ka ko. Wa ke lo ka ko eso i pe va. Ola ia inga ka ko disaster management. Ia ma. Al fare la ve. O le tisis le mera, le pa ko tsalo ko a le mi se la nga ka ko eso i. Ai ma fu se fama. So ko a fa do. Yo a fo ia va le plan of disaster la pe e li fai mea ia o a wha ma lolonga ma fui e ia ar kei mingi ia kei roho o resi review ke rea ngā ka ko au ana e sa o ia lau sa mo e ke rea mea ia e i experiencing ar ka ko akungu a leo experiencing i wha ma ingi e lal me leo sa mo ia ke leo kalangi fe se ka e rea ngar paunga se kala o mai o mai ua wha la lafi ka positive some way ki avi ya sau ma ya ngai wa mawar ka ma so ya mawar ka fa ya is a taxi driver ya ma ya ko sama ni ko nga me nga va de mo ya vesi ya ke o pe se fa ko se si ma O te waia, pese o manatu, se pesi. Yeah. Leausa, on the issue of fake news, as the health director, what's your message to the public? What fake news? Irresponsible reporting, irresponsible journalists to do that. It fake news, especially when it's a matter of life and death. So everybody should take it seriously. Mother will take a Sorry, question just from the about, mother. very quickly, just to follow up. People online who are sharing misinformation, they're scared, they don't know what to do, they don't understand what's going on. So do you have any message to them who are vulnerable, who are not professionals? What do you say to them to help them understand why they have to be careful about what they share online? What would be your message as a media yourself? You know how to tell them, rather than a doctor telling a patient. I know how to talk to my patients. You're the director of health. But as a media person now, a responsible journalist, what would you tell those people who, the wannabe journalists who, who want to break the news? They're scared for their people. Or scared? Then listen to what we are telling them. We're going to reassure them. We have our website, and this is not just a disease for Samoa. It's all over the internet. The whole world is facing this. So there's a lot of information. I think this is the most publicized disease now. So I don't think they're scared. It's just that people want to be the first to break the news. And then those are wannabe journalists.
The monk will take a couple more questions. Penny Sicily, Talatua Vanolia, to Luna Sicily, and Fire to Loyele, to me a Leausa Ropa. And he went forward, guy. Penny Sicily. Yeah. Yeah. Ale ai kusa ako vai hoi me fai kung fafa. This is the ideal situation. Ai fai America le fai New Zealand. O kui awala ma test no makanga. Ngai no ne polale paseng o kanga ia de o yang koe follow up foi le ngisi test. Fai la nga ile lava. Our population were close to 200,000, and we only have 2,000 plus tests. So this was ole bolevanga oka kako test. I think oka kola kung Pacifica ya alfa ya nang FI America ma Europa test. Ay mo ahoi la faso ya kung nga la ko malas ima la ko le fe. Yung faso lo mai na. O le mako whaido inga ma Pacific Health of Health le vai aso akula e nunga na internet. Ngari se furu afe, se furu iwa afe, just i e whasoa ia kungu umar Pacific. So mera ngai mai kai se laurua furu, kai fufuar ko population. E ke le rola si si moko ko e lau po maungi la ko test wa lepe whafaringa whamo mai testa ko e kako ingi. Ia pe o ngai ngu lai ke i tu valu, la whai ave la fufuar la whai kau a whai o ka. Ia kurlanga wai rangai. Nga oka kako test i le World Bank, nga le lua where nga mo mai e whapopoi. Ia le hoi whakari testing ka umai sainga. We still haven't received it. So me hoi la nga de courses e kako approach. Ngi ke iwo so nga test, ka ngaka e de ka kaunga nga test. Ia le whapenga. We'll take the last question, Maya Tuila. Alo fa tele usa ia fa tele fo imo le tanga venga fo imo ngal venga tu ke no sa mo le man ku ke to atu no fa tele tu ai fa to man do e tu la ngale la fisi fa mo le o ma to le o le work le ngal venga le fatino termine le ku no sa mo ai ime e ai se sa si o le ngal venga le lu mana impai o le fa mo tu man mo ta tu atu no le o ta pena Dana venga mana malo ila ia mochino le sa mai le fa mai tono ta to ia o tula fo ia a fa te ise se fa te kis la no tula mai le mana o ta pena ia ta tu malo mo tula ia o Ole tapena nga rena i tatu mai ala matanga. Fa moi mai tono na pena. Salo Samoa le tunu mo po stasi vasu mo tapena fa pe. Vesi mai a te sema i fa mai nei. Amtanga o January na mata o le vaso no January. Nga makai no fai ka ko screening ma le vale. Nga makai ka ko kofia ka ore mai. Fa fo is ka. Talo le e ke minengo mai ka ko mai ko varu mai. Oso mai Australia, oso mai Singapore. O mai Inandi. Mai ia ko fa fo fa ka dia nga mo su fas. Ka penga nga umaya. Kasi ale fa mo mo nga. Ia wangi o men mai ngi. O ka ko loa le amakanga mai. E fai asi maku ia mai fenkal mai ngi. Va ven kon mins ka ko ko o le virus e fo. Fa ko oso le se virus fo. Ma ka ko nga le fa public health. It takes another 100 years for another great pandemic. Fikala 1918 nga ko commemorating a year ago, 2 years ago. Para si ko ngala sa ko sa nga kini. Apeo ngai bu. Le ka penga umame, fai ka ko training ka ko farma. Wa maka fo inga ale ko ngai fo mai ma team si ko, fai fo train. Aka kala ngi ko papa mai se mai unusually ko. Le plan ia se kiwa ko a ngai amai me ko moi ka. Kam fai le se awala malu le amaya inga fa pe mai ile si yo.
Ne foi fai wo me ayer me call me ka ngwa ku le au mai. I do le mai yo so le pasi pesi. Plan su manga ia sa e ka fai ke o vai la au e o le o ke senge. Le ka penga uma me nga ko mai ka ko masingi o ke senge fa o ke senge le wa it seems so nga o mia o ke senge pe ma mia fa manga ve life support. So ke le o mengi even up to our mock o ma fai ungan maro plan so mengi o le mass grave ka fai nga nga pasi me mo pe a or ke mi o mai ya o mali ka so ke le ale fo nga ka ko mano ya ale fa pe fo nga o mai fa ma dingo mai ka ka o ini ma fai fo nga ka ko kiki o nga le yo o mai ya fa ma o le ara ka ke nga wa ka ko ne piko effective le ka ko pora control ke mingi singe ka ko. Do you want people to start practicing some version of contact tracing or noting down where they go, who they talk to, and the event that they're going to need to use that? We have sort of started that informally because that's why we put groups in 10. So that it would be easier to contact the 10 rather than contact 80 or 100. What about the larger community than locals who were never overseas? Well, the local community, as we said, we're still COVID-free. And I don't think anyone will respond because now it's now become a stigmatized disease. People are now reacting to COVID unnecessarily. They panic. We have discussed with the Ministry of Health New Zealand, we suggested, if we could have a common app where we can trace not just Samoa, New Zealand, Cook Islands, Tonga, Fiji, because there's a lot of traffic between here. So that if they come from New Zealand, they can tell us, oh, this guy, you can contact them. It's in our system. So it's easier for us to do that. So these are the dialogue we're doing with the Ministry of Health in New Zealand and other small islands.